다더니 데 라롱 간데 있나 통물 차르긴 하장 득사래. 더니 회나 올록 다리가 때 올록중양요는 말에. 점저 그 다리가 랑코르가 라미양요는 말에. 대전도 지금 자마다는 니모초 있나요? 파르치르 다리 실리 니시야르면서 그 산츠마 송에다는 또 랑가 뉴이 크로크리 야라용. 옛날에는 때따위 도시야 고셔르근 안서르고난자 흑갑식근 코리그 쳤더나 당아른 거 선노다나 슬로준 거 거고 할르게 다리 약보즈도 다 자윈 코리그는 드네 다리 배 만자바가 지금 런거 못세라 하장 지득단 비 지진요 차가 드네 슬로준 거 거고 쇼송 At this time, during this time, Larongar was really, in terms of material facilities, it was in a very, very poor condition. There were no electricity, no proper transportation. Even if you have food provision, one needs to carry the load on foot for about 20 kilometers. I had to walk like that. So we really didn't have, in terms of material facilities, there was a total lack of it. However, in terms of as an environment, a conducive environment for learning, for studying Dharma, for learning, it was beautiful. It was, I regard it as, it was one of the most conducive environments that I had. 당아인나 당상 데 야르크자레다 중키른가레 야르큼가레다 중키른가레 송에 드네 지 음지득 담비스탄모 모즈금 통고요 옛나양 네텔라 지그 셈라 하장 식진 쳔보다나 데브진더 니라미피 르모 증겨금은데 네다 총원네급나 지그 갑신 바르츠르그 디그리가 슬로종시 기원도 지그 남양의 런거 마체가나 치 챵든 박비 몬츠르비 그 여름스가 그 고알랭기요. So now I get the opportunity to visit some beautiful part of the world, and I get to come across some amazing, wonderful sights. However, I don't find them that enduring. For me, one of the most enduring and most unforgettable experiences is that when I had the opportunity to study under really hard conditions. And that stays with me, and that I find it most enduring in my life. And I regard that as one of the most positive things in my life. 다 당상에나양 지금 나인나 샤와 지금 라다만자 모 제라 체원을 연래 디네 급나 통미 파르치 롭지 야르머즈가 지금 회나 늪디 마라냐 디스케락 다리가 마식지다나 대전도는 지금 늪팀 산모인 나라나 다 쳤었 다리가 씀 지 디모리 막토에 다리가 먹니데 다 연칭민칭메 그지 나왔던 그 르그네다나 대전도는 지금 시샤 요도 담치다 그런 그 요급도네 그 존집시 기다려 로종거 다 디모 고급스 쇼뇽아 Now in my own case nowadays I tend to be very busy in terms of daily undertakings. I get very, very busy. But I had about 10 years, at least about 10 years opportunity where I got the chance to study very hard. And at that time, for instance, I would leave, for instance, go to bed without even untying my sash. And we would stay up till 3 or 4 a.m. studying Buddhist philosophy and studying different fields, different sciences of Tibetan knowledge, and that was a very special time. 지마 그 간본 증명 분소 야나 로르증아 쇼네더니 지금 응인군이 나 지금 치워서 깨지다 도마를 여화시 말다 옛날에 다 간본 가래다는 게 저거 양 지금 깨질 거는 좀 근데 도민을 끝나 다 지금 오게 나왔던 그 출링도 소 파라 스캇 같은 거는 또 추측 없이었죠
회나 야나간 손도나 낭추대 요요너다 인나양 르추르거 지 로중거 라진 잔즈다 투숨 공숨거 라진 잔즈 당가야나 지 야침부즈 니르토요 말에 데니 키론디 지 나츠 토미 다리 오저나 똥거 다데 추은 낭돈데 람지 뜨거 다 야나거 머캬다너 곰바 데라소 비타리가 촉스 뜨금 제라시온제 Then Kambo Jime Penso visited Wutheichan, the five-peaked holy mountain in China, and we had then I myself, along with some other Kambos, had to translate his teachings. At the time, we really didn't get to translate well, but that's where we started translating Tibetan Buddhist teachings. Firstly, we were translating orally, mostly through oral transmission. And of course, China itself has Buddhism, has a Buddhist tradition. But we were translating Buddhist teachings that were aimed to the laity, and of course as well as the clergy, and mostly focusing on contemplation and on sort of studying and listening to the Dharma, contemplation, and on meditation, so reflection and meditation, and on all these aspects we were translating to the Chinese laity. Tadni nginguni na karishi onje zena zuoda tani ji skajir ta na de chuchen chati ni ga ngi mce ga nga jamba ga ji zomba mo da shawa mo omgir mo yo ma song tene zonte zuoda tani lopchi shi jo lopchi shi jo tani zuoda skajir shi jo tini ga yin ta skajir shi jo wang de shi na tani ngirtena to ta skajir ze ying de ke ta hajang karche wori to skajir de yang na ta 지 익톡나 도도 단단 거 차당 담바즈도 njoktab ji janzigin nan de murg jhazre hoina 당상 zambolong ge yarkab soso ge rignen da yang 판슨 jet gonen na zo 익톡 거 de 가차 갑질 거 람라테니 바로 그 흥운통 거 상로데 약보스도 고시 고탑제다 시탑제도 송아거 대신도는 그 나츠 출르거 왕도 신이나 양 추강롱즈다 tani jimchik ba zheng tela koshtok yang tak bozu shong goni na yang ti nangdun da yak bozu koyo tela raya ga ta yin na ta nga tsu mrig tsallib garwa ta yarkib tsallib garwa ter goji janzi yin na ta ngibir da yang na paru tari ga ti yike ga lam ga yang tak bazu da ta per tab jo karche bozu ko songa ga amongst my own duties. My principal duties, the one what I regard as my key tasks are teaching and translation. These are what I regard as the most important tasks in my life. And when it comes to the translation, I regard that it is very important to leave a translation, a written translation mark in a foreign language. If this is translation through translation, I understand translation as a very important medium of communication through between different cultures and different nationalities. Even in terms of world cultural exchanges, we must do so through translation. Likewise, when it comes to religious understanding, to the understanding of Dharma, to the true essence, to conveying the true meaning of Dharma, I understand that it's very important to translate correctly and clearly. And I think also to be able to convey and teach Dharma that transcends national boundaries or national cultures, then one needs to be able to implant these messages in
in that nation or in that culture's language. So this is why I regard translation very important. 네, 내가 스카이저나 다 이게 같은 거 저기온데라 디초 치망보즈 당내인 다 파르치르 tani da shidru nir kapna chi to skajir ko yike lam ko tare de yike jir ki dana de jin da nga rang ko chi gom zer ko nan ra ko chi nyamlen zer ko na te zamz ma tok zemen khwerna tam nyolo chonga yar mer san jo ko ni tani jambala chi khwerna tang sang ko khabar dana de jin da na da ji jambala thingche shi ki timo mepa ga 나 가랑나 요티 담자 잡부 담자 단모 정에다나 다 퍼침닐로 니신르즈 가랑아 다네 이그저 지금 망 잠습 다르가 시요 So I pay specific attention to the written translation. I regard it one of the most significant things, duties of my life, and as such that I spend most of the evenings I dedicated towards translation and towards my own dharmic practice, like meditative practices. So mostly, all my evenings are dedicated towards these two activities. In the activity, I have taken a private pledge not to be distracted by other activities. For instance, I would not spend time contacting other people or contacting other people on mobile phones or anything of that kind. But for 15 years now, at least about 15 years, every evening I have dedicated to these two activities, especially written translation. Testavi. 가지르 이그지르시 오고 나라 응거식 저거 난자가 니바 테스타원도 인제도 나망아츠 오여거 개바 기는 춤베르지 요래 때 맞아 개바 침보래 다 콩국 송스 그나나 쳐져야 그제나 흥응그 줄지르다 로자와 탐치급 가잖아 또 나츠 다단 주지마 총총스 거던 거 tani chi do shungya khase ta ta sang ji ge chu khasan de ju khwerna tari ge tamba gyata ji get timo yon je to changma da na sta chi da sta chog ju won de de ngun ji lo za ba tham che ge kwa zhen je ta te song je di chi de chi nyong nyong zre da yin na yang ngi thong mi ne kep ge da re yige ge ta te skajirshi chirong da nan de shi ju won de la ngarshik zer ko na ta ni hajan chimbo ton yo 치르제네나 니 머르그잔다나 대진도나 장고 삼로즈 코르고니나 딱 니버장게 양나 이기글 남고 코르고 막도제메 이기글 남고 막고나 대잠바스 그탁 다 런커커 까차즈 샤드나라나 대잠스 카스나 데런 것마 탐치 그 바로로 삼로도 대마톡도 일란자고나 하정 다리거 까베네스 기로 빠즈레 My motivation one of the my sort of inspiration to translate came through the great scholar Gendren Chumpyo. He said something very brief, and this statement really sort of gave me the motivation to translate, to undertake translations, written translations. And he said somewhere that because of the great efforts and diligence of great Tibetan translators, the great Tibetan translators and masters, because of them, a Tibetan practitioner can get to learn and study and immerse in the scriptures of Sutra and Tantra on just a single mat, in a single sitting. And he said, he made a remark like that, and that remark became a motivation for me to undertake translation. I think this is definitely vital. Without translation, without the medium and the sort of mediation, this medium of translation, I think it's very difficult to communicate with other cultures and to import with other also cultural knowledge.
이게 드니 고름 조금 용철때 제거난 자가 테스타비 다 시름도 네 상로탄나 다 이기 잔다나 르네 잔거던 그 셈라 제탑고 삼가 치레제나 당선 다 지수롭자치 모나나 양 아츠고 그 송추 덤바 모 회리냥 모 요제 대신도는 나다리 저크 모 송아 티나나요 저통 칸차가나나 친 통친시다나 덤바 모온데 레탄 또 다리 알라원 잠저레 알라원 티 나나요니 난둔도 나츠 다리 그로아 미 셈거 길라 다리 판도나 알라원 테 다리 전탕담 담바저레 가르티 알라원 건 그 시초도 지금 덕종 시에나야나 띠돈데 나츠 머럽디 몇 함체 그 세마 달룬 마탑지 잔지 있나 딱때 무르지 잔즈다 그 캬브라메 바타버리 따띠나 인치민지 나츠이나 디 상로 강롱즈 있나 자가 디 히럽 강롱즈도 랑거 질라라고 등이 할레티 그 거침보드레 삼고요. I understand that the wisdom of translation, when you have this experience of translation, then you realize that you learn so the wisdom of others or other cultures through translation, and that gives that becomes that very effective mode of communication. Otherwise, we do have, if we go around, for instance, around in Europe and around here, you have great scriptures and old texts on display, which I think is very important to preserve these Dharmic texts so well. But I think the most important thing is not to have it on display or in a museum or something. The most important is to get to learn what is within it, what's inside it. And that learning, that to be able to learn what's hidden within a scripture comes through translation. 당선가 내급나였나? 그 харныб 다 네처 저도 화장 첨보라와 다링이 공도샤바리 드니 차킨 화장 두고서거니 차킨 화장 가르쳐대로이나 차차르 모요사레 다 가르쳐대로는 주 보이르나 있나 자가 사자강나 있나 레뇨르고나 레이고건 말에 드니 레 녹강라고 뇨산나 초그레 레타나 델라테니 맞춘 조아 말라 양 떼잠고 디치 다리 떼 탑고요 말에 양 샘는 거 욕자다 샘는 거 난데 가르쳐대로 지망스 조고지 뒤로 묵스라서 그거 As I said earlier, both in the east and west, there has been many dramatic changes has been taking place. With it, there's also many opportunities, many facilities in terms of material facilities. There's quite a diverse and plentiful of it. And even if we think of inside Tibet, if you want a certain kind of clothing or material, one gets to get all kinds of a diverse form of material in terms of clothing. But with these facilities, there's a discomfort, there's an unease of the mind comes with it. So not necessarily that we're mentally in a happy status. 다 데이터가 되었대라요. 아주 오지 나왔던 제기원도 가르선대랑 드네 하르쇼고 마이난다 너쇼고 마이난다 드네 뭐가 참말라 판바 도저거나 간르다 있나요? 조 지금 샘급 쇼다나 대전도 아주 등을 쇼나 뭐모즈가 그 판도고연제 캬버등 인원이 있나 드네 다 너쇼고 지금 유럽고 쇼고 미 샘컴 당네서 자가 나 차지 대점메다나 다 야노고 쇼다나 드네 다리 에시아고 쇼고 뭐모즈그 샘는 거 지금 등을 자당 먼저 먹보서도 또 오늘 전에 그 지금 나와 산지 비추 캬버드요 지금 어디 나왔던데 다 리비 하장 딱 지지 않지겠나 딱 조바다나 찬르 찌르 딱 지지 않지겠나 때라 노파메 빠져도 딱 아추랑 갑시 잠즈 많이 바그네 똥 홍무토고 라츠도 용네 대등 잡아찬 거 되네 지금 따때 릉거 지금 샘라 사라 냠슬랭기 잔지나 뭐뭐즈 그 리당 샘거 등을 다리 샘조시들이 따때 있나 지금 닝군이 있나
니 총총스 그 삼바 침보즈 종에다는 지更다리는 단도 초 머리가 장가 다리 까토 여는 있나 되니 지금 거기나 야나 거간도 초 다리가 다 지금 스카릭 침보다는 머리 몽원즈래 대점지 마원을 끝나다 다 인지 라속 봤더니 다 멍멍보즈가 판 토시치였었니 그 ರಂ기 지금 다 삼천은 로티모레 막도 되면은 니 지금 저리야다 지금 총거 제다나 되니 지금 냥작가 제다나 점선 잔다 아무기라잔 참 요 말에 and Tibetan Buddhism, and in this sort of age of plentiful material, plentiful and mental unease, Tibetan Buddhism seems to be quite beneficial to mind as well as to alleviate suffering. I can't say that in the West, and of course I can say it helps everyone. I can say that, and also in terms of the West, I don't have that much experience. But in terms of Asia, I have a certain degree of experience, and I can say that it really does help people alleviate certain mental stress and deal with their life problems. And also, when we look at Buddhism, especially Tibetan Buddhism, it is not something that cannot be questioned. It is a religion, a philosophy that can subject to analytical reasoning, that can be subject to critical questioning, and through this critical questioning, analytical reasoning, and we seems to be finding that a beneficial aspect of Tibetan Buddhism. And this is why I undertake translations. I'm a minor, a small person, but with a big ideal, thinking that if I get to translate, get to communicate, convey these messages, it would benefit people. And especially if I could translate this into other languages, especially I translate it into the Chinese language, and Chinese is spoken by a large population and by lots of peoples in a way. So that's why my intention to translate, to undertake Chinese translations is for this reason. And maybe through Chinese translations, it could be translated into English language and so on and so forth. It is through this intention to benefit others and to convey the other benefiting effect and impact of Buddhism, Tibetan Buddhism. This is my intention. And otherwise, of course, it's not a financial gain, it's not my intention, or reputation is not my intention.